We sign a contract, then we follow up, we test it, but then it is eventually tested by the troops that are going to fight it. Thousands of tons of this ordnance was expended over Laos. About 30% of them never exploded. Get in there, clean that up. Clean up the mines, clean up the bombs, clean up the unexploded ordnance, clean all that up. D'après les experts, ça demande plus de 100 ans pour débrayer toutes ces bombes à fragmentation, mais c'est toutes sortes de bombes. ไปตีเขาก็ตีบ่ได้เขาก็เป็นผู้หาเงินเอาจักรมาจับเล็กนะฮู้บ่อยากฮู้ซื้อเขาเจ้าบ่ฮู้สิจักฮู้ก็มันบ่ฮู้บ่ฮู้จะฮู้